Tonight we're continuing with our Life Reality series. Сегодня мы продолжаем разговор о реалиях жизни. Tonight it's out of the box. И сегодня outside the box. Which will be explained as we get into that part. Тема называется «Нестандартное мышление» или буквально вне, так сказать, ящика, вне коробки, о чем мы объясним по ходу. And before I begin, I always offer my respectful obeisances to my spiritual master, Siddhasarupananda Paramahamsa. И прежде чем начать, я выражаю свое почтение нашему духовному учителю Сарупананда Парамахамсе. And this is all part of the Bhakti Yoga philosophy. И это все является частью философии бхакти-йоги. And we will also do some meditation with mantras. Также будет медитация с мантрами. And mantras are transcendental sounds. Мантры — это трансцендентные звуки. Or spiritual sounds. Или духовные звуки. Very unique. They do not come from the material world. Они очень уникальны, они не из этого материального мира. They originate in the spiritual world and descend into the material world. И они берут свое начало в духовном мире и спускаются в этот материальный мир. And they bring with them great spiritual power. И они приносят с собой великую духовную силу. So when we contact this transcendental sound, we get great spiritual benefit. Поэтому, когда мы вступаем в контакт с этими трансцендентными звуками, то получаем огромную духовную пользу. So we'll be using the mantra Haribol Nitai Gaur Haribol. Мы будем использовать мантру Харибол Нитай Гор Харибол. The mantra Gauranga. Мантра Гуранга. And Gopala Govinda Rama Madana Mohana. Гопала Говинда Рама Мадана Мохана. And the Maha Mantra. И Маха-мантру. And sometimes people say, well, what do these mantras mean? И иногда люди спрашивают, что означают эти мантры. First, they're all one or more of God's names. Во-первых, это одно или несколько имен Бога. The Supreme Person has innumerable names. Верховная Личность имеет бесчисленное количество имен. And these names describe His form, His activities, His pastimes. И эти имена описывают Его форму, занятия, развлечения. That being said, Gauranga, which will be the first mantra we use, means he whose body is more beautiful than molten gold. И раз уж мы начали об этом, то мантра Гуранга означает тот цвет, чье тело цвета расплавленного золота. Describing the form of the Supreme Lord. Это описывает форму Верховного Господа. Haribol means chant the names of the Lord. Харибол означает воспевайте и повторяйте имена Бога. Nitai Gaur is referring to Lord Nityananda and to Lord Gauranga. Нитай Гор, здесь говорится, это обращение к Господу Нитянанде и Гуранге. Nitai means eternal, and again, Gaur means golden. Нитай означает вечный, а Гор, опять же, это золотой. Gopala and Govinda are similar in meaning. Гопала, Говинда схожи по значению. Means he who gives pleasure to the Brahmins, the cows, the senses. Это означает тот, кто дарует наслаждение брахманам, коровам, чувствам. Rama means the giver of spiritual pleasure to those who lovingly serve him. Рама означает тот, кто дарует духовное наслаждение тем, кто с любовью служит ему. And Madana Mohana means he who is so attractive that he attracts Cupid. А Мадана Мохана — это тот, кто так привлекателен, что привлекает самого Купидона. And the Maha Mantra is Hare is the devotional energy of God. Махамантра Харе — это энергия преданности Господу. Krishna means the all-attractive person. Кришна означает самая привлекательная личность. And again, Rama, the giver of spiritual pleasure. И опять же, Рама — это тот, кто дарует трансцендентное духовное наслаждение. Okay, so we will begin with our Gauranga breathing meditation. Итак, мы начнем с нашей медитации дыхания Гуранга. And this is a deep breathing process. И это процесс глубокого дыхания. So first we inhale through the nose, slowly, gently, but very deeply.
Сначала мы делаем вдох через нос, очень медленно, мягко, но очень глубоко. Take the air all the way down to the lower abdomen. Наполняем тело воздухом до низа живота. And as we inhale silently in the mind, we chant Go, Ra, Ga. И во время вдоха про себя в уме мы тихонько повторяем мантру Го, Ра, Га. Gradually the body fills with air, and then we begin to exhale, and out loud we chant. Постепенно наше тело наполнится воздухом, и мы начинаем выдыхать, и уже вслух произносим мантру. Go, Ra, Ga. And then we repeat. И затем повторяем все снова. Inhale, Guranga in the mind, and exhale, Guranga out loud. На вдохе горанга про себя, на выдохе горанга вслух. Before we begin, we want to relax. Прежде чем начать, нам стоит расслабиться. And to help us relax, we take in a big breath and let it out through the nose. И чтобы помочь этому расслаблению, мы сделаем глубокий вдох и выдох через нос. And let that stress, anxiety, fear go away with the breath. И пусть весь стресс, переживания, страхи уйдут вместе с этим выдохом. While we do the meditation, we want to listen closely to the sound and put the mind on the sound. Во время медитации нам необходимо внимательно слушать звук и поместить наш ум на звук. Meditate on the sound. Медитируйте на звук. During the meditation, we suggest you close your eyes because this helps us to relax more deeply and prevents distraction. Также во время медитации мы рекомендуем вам прикрыть глаза, потому что это помогает не отвлекаться и глубже расслабиться. And when we finish, sit quietly for a few moments, eyes remaining closed, and feel the effect. И когда закончим, то немного посидим в тишине с закрытыми глазами и постараемся почувствовать эффект. Okay, so everybody get comfortable and follow my guidance. Так все занимайте удобное положение и следуйте просто за мной. Take a big breath, let it out, and relax. Делаем глубокий вдох, выдох и расслабляемся. Now very slowly, gently and deeply inhale and chant Gauranga in the mind. Теперь очень медленно, мягко, глубоко вдыхаем и повторяем мантру Горанга в уме.
Two more times. Haribol. Okay.
So we'll continue our meditation with Sankirtan, Продолжим нашу медитацию с санкиртаном, which is congregational chanting. что является совместным пением мантр. So I chant, everybody listens, and everyone responds, and I listen. Я буду петь, затем все будут петь в ответ, затем я буду петь, все будут слушать, затем вы будете петь, и я буду слушать. Nitai go,
Nitai Gaur Hare Bo. Adana Mohana Gopala Govinda Rama Adana Mohana Gopala Govinda Rama Adana Mohana Gopala Govinda Rama Adana Mohana Gopala Gopala Govinda Rama Madana Mohana Gopala Govinda Rama Madana Mohana Gopala Govinda Rama Madana Mohana Gopala Govinda Rama Gopala Govinda Rama Madana Mohana Gopala Govinda Rama Madana Mohana Gopala Govinda Rama Madana Mohana Gopala Govinda Rama Gopala Govinda Rama Madana Mohana Gopala Govinda Rama Madana Mohana Gopala Govinda Rama Madana Mohana Gopala Govinda Gopala Govinda Rama Madana Mohana Gopala Govinda Rama Madana Mohana Gopala Govinda Rama Madana Mohana Gopala Govinda Rama Hari Bol, Nitai Gaur, Hari Bol, Nitai Gaur, Hari Bol. Hari Bol, Nitai Gaur, Hari Bol. Hare Bo Nitai Gaur, Hari Bo Nitai
Hare Bol, Nitai Gaur, Nitai Gaur, Hare Bol. 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 Gaurang, Gauranga, Hare Bol. Gauranga, Gauranga, Hare Bol. Gauranga, Gauranga, Hare Bol. Gauranga, 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 Hare Bol. Gauranga, 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 Hare Bol. 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 Gauranga, hey. Hari Bol, Gauranga. Hari Bol, Gauranga. Gopal, Govindaram, Madana Mohana. Gopala, Govindarama, Madana Mohana. Gopala, Govindarama, Madana Mohana. Gopala, Govindarama,
Haribo. Haribo. Okay, thank you. All right, so outside the box. Итак, мыслить нестандартно. And this is again from the No BS Yoga channel. Так, это с канала «Йога без чепухи». And this channel is described an alarm bell of the simple truth to awaken the sleeping soul. Этот канал описывается как будильник простой истины, чтобы пробудить духовную душу. Okay. Many years ago, the phrase thinking outside of the box became popular because it described a new type of creativity which supposedly transcended the normal creative process. Много лет назад фраза «мыслить нестандартно» стала популярной, потому что описывала новый вид творчества, который якобы выходил за рамки обычного творческого процесса. Anybody ever heard that phrase? You got to think outside the box. Кто-нибудь слышал такую фразу «мыслить нестандартное мышление» и вне рамках, вне рамок? It was quite popular. Somebody was doing something unique or something different, something like not normal. Oh, you got to think outside the box. Это было довольно популярно, кто-то думал уникальным образом, что-то интересным образом, нестандартно, ненормально. О, ты думаешь нестандартно, за рамками. The phrase itself was just another mundane creation of the mundane thought process of the conditioned soul. Сама фраза была всего лишь очередным мирским порождением мирского мыслительного процесса обусловленной души. In reality, no one within the material universe can think outside of the box if we consider the material universe to be the box. В действительности никто в пределах материальной вселенной не может мыслить вне коробки, если считать материальную вселенную коробкой. So, you know, there's a few things that we need to understand to put all of this together. И несколько вещей, которые нам необходимо понять, чтобы все у нас это сложилось. There's two worlds or two universes. Существует два мира или две вселенные. Two distinct different parts of the entire creation. Две различные части всего творения. There's the material dimension, Есть материальное измерение, which is comprised of unlimited number of universes. которое состоит из бесчисленного количества вселенных. And then outside of the material dimension, there is the spiritual dimension. И затем за границей материального творения, измерения, существует духовное измерение. We are in the material dimension, Мы находимся в материальном измерении, which seems to us vast, but is small in comparison to the spiritual dimension. что для нас кажется очень широким, обширным, но на самом деле очень маленьким по сравнению с духовным измерением. So with that understanding, let's read this again. И теперь с таким пониманием давайте прочитаем еще раз. In reality, no one within the material universe can think, quote, outside of the box if we consider the material universe to be the box. В действительности никто в пределах материальной вселенной не может, в кавычках, мыслить вне коробки, если считать материальную вселенную этой коробкой.
In other words, transcendental or spiritual knowledge cannot be accessed or understood by any process or endeavor carried out by material speculation, by one who simply uses his material senses, including the mind and the intelligence. Другими словами, трансцендентное или духовное знание не может быть получено или понято с помощью какого-либо процесса или усилия, осуществляемого с помощью материальных домыслов, тем, кто просто использует свои материальные органы чувств, включая ум и разум. Now, of course, the tools we have for understanding things, knowing things, are the mind and the senses. И, конечно, инструменты, которые у нас есть, чтобы все понимать и знать, это наш ум и разум. I mean, just the phrase thinking outside the box is describing a mental endeavor. Ум и чувства. И просто даже описывая это мышление вне, нестандартное мышление, это имеется в виду что-то ментальное, умственное. So the point is, using the material mind and the senses, one has no access to the spiritual dimension. И мысль в том, что используя свои материальные чувства, наш ум и чувства, мы не можем понять духовное. By its nature and function, the spiritual and material dimensions are separated. По своей природе и функции духовное и материальное измерения разделены. The reason for this is given by Prajapati Daksha in the Srimad Bhagavatam. Причину этого Праджапати Дакша объясняет в Шримад Бхагаватам. Srimad Bhagavatam is one of the key main Vedic scriptures that we study. Шримад Бхагаватам – это одно из ключевых ведических писаний, которые мы изучаем. And it has unlimited information about the spiritual dimension. И в нем бесчисленная информация о духовном измерении, As well as information about the material dimension. и также информация о материальном измерении. So, Prajapati Daksha, a great personality, was speaking. Итак, Праджапати Дакша, великая личность, сказал. Prajapati Daksha said, Праджапати Дакша сказал: the Supreme Personality of Godhead is transcendental to the illusory energy and the physical categories it produces. Верховная личность Бога трансцендентна по отношению к иллюзорной энергии и порождаемым ею физическим категориям. Transcendental to all this material dimension. He's of the spiritual dimension. Трансцендентно по отношению ко всему этому материальному творению. Он пребывает в духовном. In fact, he's the creator of the spiritual and the material dimension. На самом деле он является творцом как материального, так и духовного измерений. Supreme Personality of Godhead, referring to the Supreme Person, the Supreme Lord. Верховная личность Бога, здесь имеется в виду Верховная личность, Верховный Господь. He possesses the potency for unfailing knowledge and supreme willpower. Он обладает способностью к безошибочному знанию и верховной силе. And he is the controller of the living entities and the illusory energy. И он управляет живыми существами и иллюзорной энергией. The conditioned souls who have accepted this material manifestation as everything cannot see him. Обусловленные души, принявшие это материальное проявление за все сущее, не могут увидеть его. For he is above the evidence of experimental knowledge. Ибо он выше доказательств опытного знания. So many times people who are in search of God, one of their challenges is, can you prove it? Can you show me? I don't see him. Часто люди, которые ищут Бога, находятся в поисках Бога, они иногда так делают такой вызов, приводят аргумент. Можете ли вы мне доказать, можете ли мне показать его? Можете доказать его существование? With their experimental knowledge, their experimental processes,
they cannot see him, they cannot access him. Но с помощью своего опытного знания, экспериментов, они не могут увидеть его, они не могут достичь его. And so often their conclusion is there is no God. И часто они приходят к заключению, что Бога нет. See, using their limited mental and physical senses and mind, they cannot access him at all, and they say, see, there's no God. Используя свои ментальные, физические чувства и ум, они не могут достичь его, и они говорят, что нет, видите, Бога нет. Self-evident and self-sufficient, he is not caused by any superior cause. Самоочевидный, самодостаточный, он не обусловлен никакой высшей причиной. Where everything else is caused by a superior cause. Когда все остальное, причиной всего остального является верховная причина. You can take anything, and if you examine it, you'll say, well, this is a result of this cause, and then you can just follow it and follow it back. Вы можете взять что-то и исследовать это, и вот это является причиной чего-то другого, и затем так проследовать, то есть по такой ступени. And ultimately you would come to the Supreme Lord. И в конечном итоге вы придете к Верховному Господу. That's where it stops. Это то, где это останавливается. Because he has no cause. Поскольку у него нет причины. It's described that he's the cause of all causes. И он описывается как причина всех причин. So Doctor says, let me offer my respectful obeisances unto him. Дальше здесь говорит, позвольте мне выразить ему свои почтительные поклоны. In the purport it is stated, И в комментарии говорится, the transcendental position of the Supreme Personality of Godhead is explained herewith. здесь объясняется трансцендентное положение Верховной Личности Бога. He is not perceivable by the conditioned souls who are accustomed to material vision. Его не могут постичь обусловленные души, которые привыкли к материальному зрению, видению. Hold on a minute, I lost the page. Okay. So he is not perceived by the conditioned souls who are accustomed to material vision and cannot understand that the Supreme Personality of Godhead exists in his abode, which is beyond that vision. Так и его не могут постичь обусловленные души, которые привыкли к материальному видению и не могут понять, что Верховная Личность Бога существует в своей обители, которая находится за пределами этого зрения, этого видения. See, that's our knowledge and our understanding that everything must be perceivable by our vision. И у нас такое знание, такое понимание, что все должно быть постижимо с помощью нашего материального видения. But the Lord and His abode are beyond that vision. Но Господь и Его обитель, они находятся за гранью этого видения. Even if a materialistic person could count all the atoms in the universe, he would still be unable to understand the Supreme Personality of Godhead. Даже если бы материалистичный человек мог сосчитать все атомы во Вселенной, он все равно не смог бы понять Верховную Личность Бога. It is very clear that even with unlimited material intelligence, a conditioned soul within the quote box cannot understand the absolute truth or anything about him because he exists outside the box where material intelligence cannot penetrate. Совершенно очевидно, что даже обладая неограниченным материальным интеллектом, обусловленная душа, находящаяся в кавычках в ящике, не может понять обусловленную истину, абсолютную истину или что-либо о нем, потому что он существует за пределами этого ящика, куда материальный интеллект не может проникнуть. So we can't use a material process to access the transcendental Lord and His dimension. И мы не можем использовать материальный интеллект, чтобы достичь Верховного Господа и Его измерения. Does that mean that there can never be any revelation or understanding of the Supreme Person and His form, pastimes, and personality?
И значит ли это, что никогда не может быть никакого откровения или понимания верховной личности и его формы, время его деятельности и личности? In other words, does that mean nobody can know, nobody can see, nobody can understand? То есть значит ли это, что никто не может знать его, никто не может увидеть или понять его? And the answer, of course, to that is no, it does not mean that. И ответ, конечно, нет, это не так. The individual living being or soul resides within the body, and the supreme soul, as the super soul, resides within the heart of every living being. Отдельное живое существо или душа обитает в теле, а верховная душа, как сверхдуша, обитает в сердце каждого живого существа. So there's a lot of information here being presented. Здесь говорится, здесь показывается очень много информации. So to make it real clear, we, the individuals that we are within this material body. И чтобы было понятнее, мы индивидуальные личности, мы находимся внутри этого тела. We are not the body. Внутри наших тел. Мы не являемся самим нашим телом. That's a whole presentation in itself. И это уже само по себе целая But we're тема the лекции. person in the body. The body is the material vehicle, the tabernacle, the residence. Но мы личность в теле. Наше тело — это наше средство передвижения, наше место жительства. But it's not us. Но это не мы. See, it's material. The body, both the physical body and the mental body, are composed of material energy. И наше тело, и наше физическое тело, и наше ментальное тело, наш ум — это все и состоит из материальной энергии. Это материальный. Part of the material creation. Это часть материального творения. See? Well, we, the spirit souls, are spiritual energy. Но мы, духовные души, являемся духовной энергией. We are residing within this temporary material body. И мы пребываем внутри этого материального временного тела. And even if one understands that, many times they don't understand, but there's two people in the body. И даже когда человек, если он понимает это, то часто он не понимает, что в теле пребывают две личности. There's an expansion of the Lord, the supreme soul, known as the super soul, the Paramatma, also in our hearts. Есть экспансия Верховного Господа, сверхдуша, которая также пребывает в нашем сердце. So there's two people, the individual soul and the supreme soul within the body. Поэтому внутри тела находятся две личности: индивидуальная духовная душа и верховная душа, сверхдуша. In the Srimad Bhagavatam, again, it is stated. И в Шримад Бхагаватам снова говорится: The super soul is realized when one is eager for liberation from the unlimited varieties of material life. Сверхдуша осознается, когда человек стремится к освобождению от неограниченного разнообразия материальной жизни. One actually attains such liberation when he engages in the transcendental loving service of the Lord and realizes the Lord because of his attitude of service. На самом деле человек достигает такого освобождения, когда занимается трансцендентным любовным служением Господу и осознает Господа благодаря своему отношению в служении. In other words, when one becomes qualified, then the Lord reveals himself to the individual. Другими словами, когда человек становится квалифицированным, обретает необходимые качества, так сказать, тогда Господь проявляет себя ему. So we have to understand, everything is on the Lord's terms. Нам необходимо понять, что все здесь зависит от Господа, все, так сказать, по Его правилам. I'm not the controller. Я не управляющий. See, some people, and I've heard it say, you know, if God is real, let him show himself to me. Некоторые люди говорили, что если Господь реален, пусть покажет меня себе, пусть покажет себя мне. I remember one time in the 1970s,
I was with some other friends of mine, and we were chanting our mantras in Honolulu. Помню, в 70-х годах я был со своими друзьями, мы воспевали, пели мантры в Гонолулу. And this man walked by, and he stopped and listened for a moment. И проходил человек, и он остановился и слушал какое-то время. And then he signaled to me. I kind of was just kind of looking his way, and he said, "Come here." И он так показывал мне, я таким образом как бы смотрел в его сторону, и он так мне показал. So I complied. I walked over. То есть Hello. попросил подойти, и я согласился, я подошел, сказал: здравствуйте, Харибол. And he goes, "Young man, I just want you to know something. И он сказал: молодой человек, я хочу, чтобы вы кое-что узнали. You're wasting your time." Вы впустую тратите свое время. He said, "I've traveled all over the world Он сказал: я пропутешествовал по всему миру looking for God, в поисках Бога and I didn't find Him. и не нашел его. So you're wasting your time." Поэтому вы попросту тратите свое время. He goes, he looks behind this door, he looks under this rock, he looks up on this mountain. Он посмотрел за этой дверью, под этим камнем или на He этой looks in the горе. church, he looks in the temple, he looks in wherever. Он искал в церкви или в храме, где бы то ни было. Like he's looking for a missing person kind of thing. Как будто он ищет потерянную личность, которая пропала. Detective work, where is he, where is he? Это работа детектива. Где он? Где он? That's not how you can know God or see God. Но это не то, как вы можете узнать Бога или увидеть Бога. You see, it's through the attitude of devotional service. Это благодаря отношению преданного служения. See, God knows us. He's in our heart. He knows everything about us. Понимаете, Господь, Бог знает нас, Он знает все о нас. We don't know everything about ourselves, but He does. Мы не знаем всего о нас самих, но Он знает. He knows my desires, my motives, my wishes, what I'm trying to do. Он знает мои желания, мотивы, чего я пытаюсь добиться. And when He sees that I'm, in the proper attitude of devotion, that I'm really searching to know Him. И когда Он видит, что я в таком правильном отношении, в преданности, и что действительно ищу того, чтобы узнать Его, then He allows me to do so via realization. тогда Он позволяет мне сделать это благодаря самоосознанию. The Lord may be addressed by various spiritual names, which are inconceivable to the material senses. К Господу можно обращаться различными духовными именами, которые немыслимы для материальных чувств. When will that supreme personality of Godhead be pleased with me? Когда же эта верховная личность Бога будет довольна мной? That's from Srimad Bhagavatam. Это из Шримад Бхагаватам. First, I must be eager to leave the confines of the material box or material dimension. And then I must engage in the transcendental loving service of the Supreme Person, which begins with hearing His name. Сначала я должен захотеть покинуть пределы материальной коробки или материального измерения, а затем заняться трансцендентным любовным служением Верховной Личности, которое начинается со слушания Его имен. So first I gotta want to get out of the box. То есть сначала мне необходимо начать желать выбраться из этой коробки. As long as I like the box, I'll stay here. До тех пор, пока мне нравится эта коробка, я здесь в ней останусь. Even if I don't like the box, I'll stay here. Даже если мне не нравится эта коробка, я останусь в ней. You see, if that's all I want. Если это все, чего я хочу. But if I really want to go beyond the box, meaning the material dimension, Но если я хочу действительно выбраться за пределы этой коробки, имеется в виду за пределы этого материального измерения, that's known by the supersoul. то сверхдуша будет знать об этом. You see, and it all begins with hearing and chanting His name. И все это начинается с слушания и повторения Его имен. And He has unlimited names. И Он обладает бесчисленным количеством имен. So we were just chanting the mantras. Those are some, just tiny portion of the names of the Lord. И мы только что повторяли, пели мантры, и это лишь
часть определенная, это небольшая часть его имен. That is devotional service. И это уже является преданным служением. The Lord declares it to be such. Господь провозглашает это, что это именно так. So then He will arrange everything in my life so that my understanding and service to Him can increase as the power of the boundaries of the box fade away. Он устроит все в моей жизни так, чтобы мое понимание и служение Ему росло по мере того, как будет исчезать сила границ этой коробки. The Lord will arrange my life according to what I want. Господь устроит мою жизнь таким образом, как я того хочу. There's a saying, I get what I want. God fulfills our desires. Есть поговорка, что я получаю то, чего хочу. Господь удовлетворяет мои желания. So if I want to be in the box and do this in the box and that in the box, okay, you can, for sure. And He arranges it. Поэтому, если я хочу находиться в этой коробке, оставаться в ней, то тогда хорошо, да, Господь это все так устраивает. But if I want to go beyond the box, think outside the box, so to speak, He'll arrange that as well. Но если я желаю выбраться из этой коробки, думать нестандартно, что ли, то есть выбраться из этого измерения, тогда Он также это устроит. The boundaries of the box fade away. И границы этой коробки исчезнут. These boundaries are the material energy of the Lord. Эти границы – это материальная энергия Господа. Again, a quote from Srimad Bhagavatam. И снова цитата из Шримад Бхагаватам. The heart is covered by the three modes of material nature, and the 9 material elements, material nature, the total material energy, the ego, the mind, and the 5 objects of sense gratification, and also by the 5 material elements and the 10 senses. Сердце охвачено 3 видами материальной природы и 9 материальными элементами. Материальная природа, совокупная материальная энергия, эго, ум и 5 объектов удовлетворения чувств, а также 5 материальными элементами и 10 органами чувств. These 24 elements constitute the external energy of the Lord. Эти 27 элементов составляют внешнюю энергию Господа. In other words, the material creation is made of these various energies, material energies of the Lord. Другими словами, материальное измерение состоит из этих материальных энергий Господа. Begin to truly think outside of the box by receiving transcendental sound. Начните по-настоящему мыслить нестандартно, принимая трансцендентный звук. So that's how we can begin. Это способ, как мы можем начать. So come in and chanting these mantras or taking these mantras into your life and adding them to your regular daily routine, etc., is more than just something to do. Поэтому собираться вместе и петь эти мантры, и принять эти мантры в свою жизнь, помимо нашей стандартной какой-то рутины, это не просто что-то, что мы можем как бы делать. This is not ordinary activity. This is really outside the box. То есть это необычная деятельность, это действительно выходит за рамки этого материальной коробки. We might think, all this is too high philosophy, it's too difficult, I can't even understand it. Мы можем думать, что это слишком такая высокая философия, слишком сложно, я не могу этого понять. But it's not difficult. Но это не сложно. And it's made so simple because simply by hearing and chanting these holy names, И все сделано очень просто, что просто слушая и повторяя эти святые имена, I will be purified, I will be cleansed of the limitations. я буду очищаться, я буду очищен от этих ограничений. So, and my thinking can actually go outside the box. И мое мышление теперь на самом деле выйдет за эти рамки. And then the Lord starts arranging my life. И затем Господь начинает организовывать, устраивать мою жизнь. See, the norm is I arrange my life.
I'm the arranger. Понимаете, норма обычная состоит в том, что я устраиваю свою жизнь. Я тот, кто контролирую, устраиваю свою жизнь. Я тот, кто все делаю. And so when I hear something like this, oh, I can't do that. И когда я слышу, что кто-то говорит, ой, я не могу этого сделать. Oh, it's beyond me. It's too big. It's too difficult, or whatever. О, для меня это слишком сложно, слишком много этого. And you're right. И вы правы. It is. Это так. For me to arrange. Чтобы только я все это устроил. See, that's the problem. We've been trying to arrange our lives forever. И в этом вся проблема, что мы пытаемся организовать нашу жизнь, все время пытаемся организовывать нашу жизнь. И это просто удерживает нас в этой коробке. But if I just let the Lord arrange my life, но если я просто позволю Господу устраивать мою жизнь, then things change 100%. Тогда все изменится на 100%. And so that's why chanting these mantras on a regular basis is very beneficial. И вот почему пение, повторение этих мантр на 100% обладают пользой. Simple, easy, enjoyable, free, but so beneficial. Очень просто, легко, это приносит удовольствие и огромную пользу. So easy that anyone can do it. И это так просто, что любой может это делать, if they want to. если захочет. That's the key. Это ключевой момент. If you don't want to, you will not do it. Если вы не хотите, то вы не будете это делать. But if you want to, then you will. Но если хотите, то будете. Okay, so let's finish the evening with a little more chanting. Так давайте завершим вечер и еще немного повоспеваем. Haribo, Nitaigo, Nitaigo, Haribo, Haribo, Nitaigo, Nitaigo, Haribo, Haribo, Nitaigo, Nitaigo, Haribo, Haribo, Nitaigo, Nitaigo, Haribo. Haribo, Nitaigo, Nitaigo, Haribo, Haribo, Nitaigo, Nitaigo, Haribo, everybody. Haribo, Nitaigo, Nitaigo, Haribo, Haribo, Nitaigo, Nitaigo, Haribo, Nitaigo, Nitaigo, Haribo, Haribo, Nitaigo, Nitaigo, Haribo, Haribo, Nitaigo, Nitaigo, Haribo, Haribo, Nitaigo, Nitaigo, Haribo. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Oh, Rama Rama, Hare Hare. Gopala Govinda Rama, Madana Mohana, Gopala Govinda Rama, Madana Mohana. 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 Gopala Govinda Rama, Madana Mohana.
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Rama Rama, Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Oh Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Oh, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare 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 Rama, Haribo, Nitago, Haribo, Haribo, Nitago, Haribo. 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 Haribo, Nitago, Haribo. Haribo, Nitago, Haribo. Haribo.